John chapter 12, verse 1 to 10. Jean chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. And then I will skip from to verse 17 to 23. Puis nous sauterons de 17 à 23. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 12. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? That's like $132 US dollars. Alors ici, 302, c'est comme $132 américains. This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had the bag and bare what was put therein. Then said Jesus, let her alone. Against the day of my burial hath she kept this. For the poor always ye have with you, but me ye have not always. Much of the Jews, and I want you to take note of this verse 9. Alors soutenons le verset 9. Much of the people of the Jews therefore knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead. But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death. Now I will go to verse 17 to 23. The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave and raised him from the dead bear record. For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle. The Pharisees therefore said among themselves, perceive ye how he prevailed nothing? Behold, the world is gone after him. And there were certain Greeks, also I want you to note this, verse 20 and 21. Alors on entend également les versets 20 et 21. And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would like to see Jesus. Philip cometh and telleth Andrew, and again Andrew and Philip tell Jesus. And Jesus answered them, saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. I want to talk about I see Jesus. Alors, du coup, je vais parler de je vois Jésus. Or I want to see Jesus. Ou bien je veux voir Jésus. Now, I told you to take note of verse 9. Alors, je vous ai demandé de prendre note du verset 9. It talks about people who came to the meeting where Jesus was. Qui nous parle d'une multitude de Juifs qui vint là où Jésus se trouvait. And this has been said here many times today. Et ceci a été dit ici plusieurs fois aujourd'hui. Now, they came to see the miracle that Jesus had done. Ils vinrent pour voir le miracle que Jésus avait fait. Their attention was not on Jesus. That's what the Bible says. Alors leur attention n'était pas sur Jésus selon la Bible. They came to see Lazarus. Ils vinrent voir Lazare. As you remember, we were talking about how Jesus, in the prayer meeting, how Jesus resurrected that dead son. Alors, dans la soirée de prière du vendredi, on a parlé de comment Jésus a ressuscité ce fils qui était mort. And it is
natural for people to be drawn to what Jesus has done. Alors c'est naturel que les gens soient attirés aux œuvres de Jésus. And it is natural that you can spend more time appreciating what he has done. Et c'est naturel que tu passes beaucoup de temps à apprécier ce qu'il a fait. Praise the Lord. Bien ce qu'il Now, fait. Jesus has done so much in our Et lives. Jésus a fait autant dans nos vies. He has done miracles in people's lives. Il a fait des miracles dans les vies des gens. He has changed and turned around many people's Il lives. a changé, retourné beaucoup de vies. But it is possible to see only that. Mais c'est possible que de s'arrêter que Praise sur the ça. Lord. And not to concentrate on Jesus. Et non pas de se concentrer sur Jésus. Because even in the church, Parce que même dans l'église, many people come to the church to see others doing it. beaucoup viennent à l'église voir les autres faire. Or they want to see how we are worshiping. Ou bien ils veulent voir comment on adore. They want to see how we are praying. Ils veulent voir comment on prie. They want to see what God can do in their lives. Ils veulent voir ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. But their attention to Jesus Mais leur attention vis-à-vis de Jésus is not there. n'est pas là. Now today, I want us to remember one thing. Alors du coup, j'aimerais nous rappeler une It chose is aujourd'hui. important to focus on Que Jesus c'est très important de se focaliser sur Jésus. all the time. Tout le temps. Amen? All the time. Alors, tout le temps. Because situations will come Parce que les situations viendront that will want to take your attention from Jesus. qui voudront ôter ton attention de Jésus. But I want to tell you, it is important that you practice. Mais c'est important que tu pratiques. Practice to focus on Jesus. Pratique la focalisation sur Every Jésus. day, practice to focus on Que Jesus. ce soit ton exercice de tous les jours, de chaque jour d'ailleurs. Praise the Lord. Many people focus on Jesus at certain times. Beaucoup se focalisent sur Jésus à certains moments. Bible says in the book of Jeremiah chapter 29, we normally read verse 11, La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, nous on ne lit que le verset 11, where God was speaking to the children of Israel concerning their return from Babylon. où Dieu parlait aux enfants d'Israël par rapport à leur retour de Babylone. And there he says, I know the thoughts that I think toward you. Et il dit que je connais les pensées que j'ai sur They are thoughts vous. of good and not evil. De bonnes pensées, de bons projets, de paix, That's what people normally quote. et non de malheur. Et on s'arrête là. Yes, to make you happy. Pour nous, The Lord is thinking good of you. oui, nous rappeler que le Seigneur pense du And bien. that is true. C'est vrai. But in verse 12, Mais au verset 12, he's saying something there. il dit une chose. Then you will call upon me and pray to me. Alors vous m'invoquerez et vous prierez And I will listen. et j'écouterai. And then he goes to say, you will seek me. Et il dit que vous me chercherez. Hallelujah. Yes. Only when you seek me with all your heart, then you will find me. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. So how do I practice? Alors comment est-ce que je mets en pratique la focalisation I sur seek Jésus? him. Alors je le cherche. Seek Jesus in the morning. Je cherche Jésus le matin. Seek him in the noontime. Je cherche Jésus à Seek midi. him in the evening Je time. cherche Jésus le Seek soir. him when you're working. Je cherche Jésus quand Let je travaille. everything be about Que Jesus. tout soit à propos de Jésus. Hallelujah. You are practicing Alors tu mets en pratique, tu to t'exerces, focus on him. tu t'entraînes sur lui. You have to practice. Oui, tu dois t'entraîner. It is important to practice Tu dois t'exercer, c'est très important. because Parce que situations can come les situations peuvent surgir that will easily remove your focus. et qui facilement ôteront ton But if it attention. finds that you are practiced enough, Mais si les situations trouvent que ton exercice sur la You will focalisation never be de Jésus, distracted. alors là, elles ne pourront Praise pas the Lord. t'affecter. and so when we go to the book of Acts chapter 7, now we come to I see Jesus.
Jesus. Alors maintenant, nous sommes dans Actes chapitre 7 et là, nous arrivons sur la thématique There's a du jour où certain je vois man. Jésus. There's a certain man. Il y a un certain homme ici, His name was Stephen. au nom de Étienne. He was not one of the apostles. Il n'était pas l'un des apôtres He was not somebody who was notable. et ce n'était pas quelqu'un de The Bible notable. says that he was serving tables. La Bible dit qu'il servait aux tables. You know, in Finland, Finland is a very good country Alors la Finlande était un très bon pays because every work is good. parce que chaque travail est vraiment apprécié, encouragé. Everything that you're doing is good Tout ce qu'on fait est bon and it pays well. et ça nous paye très bien. Now, back in my country, Alors dans mon pays, where I come from, d'où je viens, there are jobs. il y a un certain travail. In here in Finland, it's a good job. En Finlande, c'est un très bon travail. But if you're doing it there, Mais si on le fait là-bas, people don't highly regard you. alors les gens te regardent d'un autre œil, Like serving tables, comme servir aux tables. it's not very highly regarded. Ce n'est pas bien regardé, vu d'ailleurs. But the Bible says he was serving tables. Mais la Bible dit qu'il servait aux tables, Étienne. Now the Bible says again that he was full of the Holy Spirit. Et la Bible souligne qu'il était rempli du Saint-Esprit. Full of the Holy Spirit. Rempli du Saint-Esprit. And he was able to tell the Sanhedrin, Et il a été capable de dire au Sanhédrin, the rulers of the law, les dirigeants de la loi, about Jesus. il leur a parlé de Jésus. And he told them what they had done to Jesus. Et il leur rappela ce qu'ils avaient fait à Jésus. And all hell broke loose. Et voilà que tout l'enfer se déchira. And they said, this man, Et ils dirent que cet homme he has to be put to death. doit être mis à mort. Hallelujah. We all know the story. Nous connaissons l'histoire. If you have been a Christian Si tu es un for chrétien, some time, si tu es you chrétien know pendant un the certain story temps, of Stephen. tu es familier à l'histoire d'Étienne. But they took him out of the city and stoned him. Alors on l'amena en dehors de la ville et on le But here's what the lapida. Bible says in the book of Acts chapter 7 verse 54 Mais voici ce que la Bible nous dit dans Actes 7, verset 54 to 56. jusqu'à 56. When they had these things, they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, Look, I see the heavens open, and the Son of Man standing at the right hand of God. Hallelujah. Amen. He was being stoned. Il était en train d'être lapidé. He came to a difficult moment in his life. Un moment difficile dans toute sa vie. At that time, À ce moment, he had practiced il s'était to exercé focus on Jesus. à se focaliser sur He Jésus. had practiced Il s'était exercé to continue to focus on him. à se focaliser sur Jésus So continuellement. when the time came Et lorsque le moment vint for him to face the wrath of the people, pour faire face à la rage du peuple, he was able only to see Jesus. il a été capable que de voir He Jésus. looked and saw Jesus standing. Il regarda les cieux, il vit Jésus debout. Hallelujah. In your situation, Alors dans tes situations, see Jesus. vois Jésus. However difficult it is, Peu importe la difficulté, see Jesus. vois Jésus. When you see Jesus, Et lorsque tu vois Jésus, all those other things will fade. toutes ces autres choses vraiment All s'estomper. those other things that the people are struggling to continue to do will fade. Toutes ces autres choses que les gens luttent avec s'estompent. You will see Jesus. Et tu verras Jésus. Praise the Lord. When you focus on Et Jesus, lorsque tu te focalises sur Jésus, the pain of the things of this world will not affect you. la douleur des choses de ce monde ne t'affecte And pas. people will look at you and say, Et les gens te regardent et disent, what's wrong with you? mais qu'est-ce qui ne veut pas avec toi? How come you are not seeing what we are seeing? Comment est-ce que tu ne vois pas les choses selon notre Hallelujah. regard? You must focus on Jesus. Tu dois te focaliser sur Jésus. Simon Peter, Simon-Pierre, in the book of Matthew chapter 14, dans Matthieu chapitre 14, Jesus
had left them to go. Jésus les avait laissés s'en To aller. go over the Galilee, Sea of Galilee, to the other side. Ils étaient sur la mer, ils devaient traverser And then, in pour the aller de fourth l'autre watch of the côté. night, Jesus showed up. Et à la 4e veille, Jésus vint. Praise the Lord. Jesus showed up in the fourth watch of the night. Il vint à la 4e veille de la And nuit. Simon said, if it is you, Master, Et Simon-Pierre dit, si c'est toi, maître, bid me to come. alors ordonne que je vienne vers toi. And he started coming. Et il commença à marcher sur And les he eaux walked on water like Jesus. comme Jésus. The Bible says after some time, La Bible dit qu'après un certain moment, he started sinking. il commença à s'effondrer. Because he took his focus from Jesus. Pourquoi? Parce qu'il a ôté son focus de And started Jésus focusing on the boisterous sea. et il s'est focalisé sur la mer. And it's easy Oui, c'est facile. for that to happen to each and every one of us. C'est facile que ça se passe We are également. not immune from that. Ça nous arrive, nous ne sommes pas That's immunisés why we contre have ça. to practice. C'est pour cela que nous devons nous exercer. Amen. Practice. Nous exercer. When there is a chance for you to do the things of God instead of doing something else, rush and do the things of Lorsqu'une God. opportunité de faire les choses de Dieu est présente pour toi, va faire ces choses. Even if it is not going to profit you physically. Même si ça ne va t'apporter aucun profit physiquement. Hallelujah. Because you are practicing. Parce que tu t'exerces. A time will come Un moment viendra when you will need to focus on Jesus, whether you like it or où not. tu auras besoin de te concentrer sur Jésus, que tu l'aimes, que tu le veuilles ou pas. It came for Stephen. Étienne a eu sa part. Son moment est It venu. came for John in the island of Patmos. Jean également, ça lui est arrivé sur l'île de He had to Patmos. focus on Jesus in his tribulation. Il a dû se focaliser sur Jésus dans ses And he tribulations. looked up and he saw the heavens open. Il regarda et il vit les cieux And he ouverts. saw Jesus. Et il vit Jésus. Let us not wait N'attendons pas until the time that we are trying to focus on Jesus, trying to find Jesus. N'attendons pas le moment d'essayer, de chercher, de se focaliser Start sur practicing Jésus. today. Praise the Lord. Commençons dès maintenant. Practice to focus on Jesus today. Exerçons-nous dès maintenant. Hey, à se focaliser stop sur Jésus. focusing on the things of the world. Arrêtons-nous de nous focaliser sur Stop les choses de ce monde. focusing on what they are showing you. Arrêtons de nous focaliser sur les choses qu'on nous vend. The devil showed Jesus Le diable a montré à the Jésus kingdoms of the les world. royaumes du monde. His tactic has not changed. Alors ces tactiques n'ont pas changé. Hein. He will show you, if he showed Jesus, he will show you also. S'il les a montrés à Jésus, assurément qu'il te les Because you montrera are aussi. one of those people who have decided, I will follow Jesus. Parce que tu es un de ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Honestly. Amen? You decided you will follow Jesus. Ah ouais, tu as décidé de suivre Jésus. And therefore, he will want to change your focus. Alors, il voudra changer ton focus. Today, I want us to remember one thing. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous retenions une chose. These people, they came and they wanted to see Lazarus. Ces gens vinrent pour voir Lazare. And I want us to be like those Greeks. Alors, soyons comme ces Grecs. When they came, they said, I want to see Jesus. Lorsqu'ils vinrent, ils demandèrent à voir Jésus. They did not care about the multitude. Sans se soucier de la multitude, They cared about what is important. ils ne se souciaient que de ce qui est important. Hallelujah. Now, there are a lot of things that will want your attention. Beaucoup de choses vont se battre pour ton A lot attention. of things Beaucoup will need your attention. voudront ton attention. But you must make a decision. Mais tu dois prendre une décision. What deserves my attention? Ben, quelle est la chose qui mérite mon Be attention? a boss. Sois ton boss Hallelujah. à toi-même. Me, I'm a manager in my place of work. Lui, c'est un manager sur son lieu de And I get travail. a lot of things that want my attention. Et il y a beaucoup de choses qui veulent son attention. I have to make a decision. Mais il doit prendre une décision What deserves my attention? de la chose qui What mérite son attention. I can delegate to my juniors? Ce qu'il peut déléguer à ses What juniors. I can delegate to my colleagues? Ce qu'il peut déléguer à ses collègues. And that's how you will succeed. Et c'est ainsi qu'on réussit. Many Christians have been mad with following so many other things. Alors, beaucoup de chrétiens vraiment sont dans l'affaire de suivre beaucoup de choses. Now,
get out of Facebook Voilà, sors and TikTok. de and all these Facebook things. et TikTok. Let them not waste your time. Qu'ils ne te fassent pas perdre ton temps. They will help you just to focus on other things. Ils t'aideront à te focaliser sur autre chose. Amen? Amen. Focus on Jesus. Focalise-toi sur Jésus. Remove the chaff. Et ôte la paille. There's a lot of chaff. Il y a beaucoup de paille, There are a lot of things. beaucoup de choses. Jesus said, Jésus a dit, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. And all these things that the people are seeking after Et toutes ces autres choses que les gens cherchent will come to you. viendront vers toi. Seek first the kingdom of God Mais on doit chercher premièrement le royaume and de his Dieu righteousness. et sa justice. Now, I'll tell you one story, then we will pray. Je vais nous raconter une histoire, puis on va prier. I was going to Bangalore, India. Alors je me rendais en Inde. And you know, in these long haul journeys, they have these movies and so many things there on the screen. Alors il y avait beaucoup de films sur l'écran. And most of them are evil. Et beaucoup de ces films sont In fact, mauvais. as time goes by, the devil himself is acting in the movies. Alors que le temps passe, le diable même a décidé d'entrer dans l'industrie de films. I used to ask my family, I used to have Netflix. Oui, ils avaient Netflix. But I said, this is dirtifying my eyes. I don't Voilà. want. Ce n'est pas du tout bon pour mes yeux, il a enlevé ça. So I looked through, and I didn't see anything that I could watch. Alors il a regardé, mais il ne trouva pas son goût. Thank God you're all international people, so you've been on the plane, you've seen these things. So I'm not talking to people who don't know. Alors vous avez été dans les avions, vous avez vu toutes ces choses, acclamez pour vous-même. So I found, okay, there were some audiobooks. Alors il y avait You can listen, somebody's reading, and you listen des to what they're livres saying. en version audio, quelqu'un lit et toi tu écoutes. And I found somebody said something very important. Et quelqu'un a dit une chose importante, And I want to share it with you. et j'aimerais en partager avec vous. He said that if you have a chance to do something, Et il a dit que si tu as une chance de faire une chose, would you not do one thing that will affect all the other things? ne feras-tu pas cette chose qui finira par affecter toutes les You autres? have A, B, C, D, E, F, I, J, K, Z, whatever. You have so many things that are lined up for you to do. Alors tu as beaucoup de choses alignées pour toi. Would you not choose one Ne choisiras-tu pas une d'entre that elles when you do it, all the other things will be solved? qui finira par résoudre toutes les autres choses? And today I want to tell you Et aujourd'hui, j'aimerais and vous dire declare to you, et vous déclarer this one thing is to focus on que Jesus. cette chose, c'est de se focaliser If sur we Jésus. shall all decide, just try it. Alors si nous tous, nous décidons, essayons quand même, Yes, brethren, let's just try it. essayons, Try for 1 month, 2 months. essayons 1 mois, 2 mois, pourquoi pas. Try to put aside everything Essayons de mettre à part and focus on Jesus. tout et à nous focaliser You sur will see Jésus. everything else falling in Et line. tu verras tout suivre le cours. Hallelujah. Amen. Let us rise up Et before nous the Lord. sommes debout devant le You Seigneur. are a beautiful people.